In the previous class, we discussed about the Darwinism, mutation theory, and modern synthetic theory. Okay, you are very familiar with the Darwinism, and the mutation theory was proposed by Hugo de Vries. He was the first person to use the term mutation. Okay, they are sudden, random, heritable changes that occur in organisms. So he found them in Enothera lamarckiana, which was a plant. So four different types of plants he uh, found in this genus of plant. You remember the species. Okay, so once in an exam I have seen the specific names. So what is the specificity of Enothera? Sorry, Enothera lamarckiana, uh, brevistylis. Okay, so are livifolia, are zygas. Okay, ఆ నేమ్స్ తోనే మనం చెప్పేసేయచ్చు, బట్ you concentrate once. Okay, so then T.H. Morgan studied many mutations in Drosophila, and Darwin called mutations as sports of nature or saltations of nature అని పిలవడం జరిగింది. So Bateson called them discontinuous variations అని పిలిచారు. And there are 4 points in mutation theory. Okay, so mutations occur frequently or time to time in naturally breeding populations. They are discontinuous. Okay, in every generation they are not occurred. Okay, they are not accumulated as said by the Darwin. Darwin ఏమన్నా అంటే continuous variations are accumulated to form new species అన్నమాట. Okay, whereas okay, anyway, uh, so whenever a mutation is formed, so there is no half or intermediate like thing. Okay, so whenever a mutation forms, it is completely formed. Okay, not incompletely. Okay, and after formation of any mutation, it may be beneficial, it may be harmful. Okay, it is subjected to natural selection. Okay, so nature prepare test low. I mean, nature conditions ki adi తట్టుకోగలిగితేనే ఆ మ్యుటేషన్ ఉంటుంది, లేకపోతే దట్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్. సో దట్ ఈస్ మ్యుటేషన్ థియరీ. అండ్ దెన్ మోడర్న్ సింథటిక్ థియరీ, it is mostly neo-Darwinism. Okay, so modern evolutionary scientists, they have changed uh, Darwinism slightly. Whatever the criticism faced by the Darwinism, okay, so they rectified those criticisms or demerits, and they proposed new theory that is called modern synthetic theory or modern genetical theory of evolution. Okay, so scientists like Huxley, Haeckel, Simpson, they supported Darwinism. These are called neo-Darwinists. Okay, so modern synthetic theory was proposed by Fisher, Silverwright, Meyer, and Stebbins. Okay, so these are the scientists who proposed modern synthetic theory. Okay, with the help of modern discoveries. Okay, so according to modern synthetic theory, 5 factors that causes evolution: gene mutations, chromosomal mutations, genetic recombinations, natural selection, and reproductive isolation. These are the 5 factors that cause evolution. Okay, so anyway, today's topic is evidences of biological evolution. Okay, so until now we discussed the opinions of various scientists regarding the evolution, how it occurred. Okay, so what are the reasons for the
evolution. Okay, all those are the predictions, imaginations, expectations, etc., etc. But here, uh, they did not, um, provided or complete evidences for the theories which they proposed. Satisfactory scientific evidences are not provided. To some extent, Darwin, Wallace, okay, they provided, but they are not enough. Okay, they should provide in all aspects, all organisms. So after the all earlier scientists, okay, so modern evolutionary scientists, they have identified some evidences, okay, which reliably support the various theories like Darwinism, Lamarckism, okay, organic evolution, chemical evolution, biological evolution theories, okay, modern synthetic theory, all those, okay, they are proved with the help of some of the, evidences. Okay, so those evidences are evidences from paleontology, evidences from embryology, evidences from anatomy, evidences from molecular biology. So let's see each and every thing. So even though these are very, very basic, you should have complete understanding of these, concepts of evolution. Okay, so definitely one question will be asked from the evidences of evolution. Okay, you concentrate. Okay, you might have studied and taught to your students. Okay, but still you will be confused. Okay, at certain points. It is just like a revision. Okay, even though you know everything, okay, so you will be confused some places, and it is just like a revision if you have completely grip on this topic. Okay, so anyway, so what is paleontology? It is the study of fossils simply. Okay, so in simple terms, it is the study of old organisms which are available as uh, fossils in the layers of the earth. Okay, so based on that, so scientists they do research on those fossils and they will conclude regarding that particular fossil. Okay, so anyway, here it is the study of fossils of prehistoric life. Okay, that means those organisms which lived earlierly and presently they are not available, or even though they are present, but their ancestors' fossils may be studied in the paleontology. What are fossils? Fossils are the remnants of the organisms preserved in Earth's layers. Okay, so you remember one thing. So the Earth has many layers. Okay, the lowermost layer is the oldest layer. The uppermost layer is the newest layer. Okay, so these layers they are different in their composition. Okay, so anyway, so the fossils are available in different forms like molds, cast, petrifactions, coprolites, actual remains in ice, etc. Okay, so these are the different forms of fossils. What are molds? Okay, so here molds are, for example, any animal is buried under the soil. Okay, so due to petrifaction or decomposition, the total body of the organism will be, disappeared. Instead, its shape will be so remain the same when it was there physically before decomposition. So the shape is available if it is very soft clay. Okay, so ఆ యానిమల్ అనేది కంప్లీట్ గా డిసపియర్ అవుతుంది ఎందుకంటే డీకంపోజిషన్ కావడం యానిమల్ కానీ ప్లాంట్ కానీ బట్ అది
అందులో బరీ చేయబడ్డప్పుడు mostly it should be like mud like clay అయింది ఆ లేయర్. సో మౌల్డ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి యానిమల్స్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ, ఒక వాటి గుర్తులు అన్నమాట. సో క్యాస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ యానిమల్ యొక్క యునో ది ఎండోస్కెలిటన్ అనేది ఉంటుంది, రిమైనింగ్ ఫ్లెష్ అంతా డీకంపోజ్ అవుతుంది. సో ఆ గ్యాప్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ బై different kinds of clay or chemicals but which are available in that layer. Okay, so that forms a statue like appearance. Okay, సో అది ఒక స్టాచ్యూ లాగా, అంటే క్లేతో చేయబడ్డ ఒక స్టాచ్యూ లాగా మనకు ఏదైతే యానిమల్ ఉందో ఎగ్జాక్ట్ దాని షేప్ లో మనకు అవైలబుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాస్. పెట్రిఫాక్షన్స్ ఆర్ అంటే డీకంపోజింగ్. Okay, so are almost decomposed, fossil is called petrifaction. Okay, coprolites. Okay, so it is the fecal or excretory substances of different organisms, okay, which fossilized. And in some areas like in ice, or in ice or in polar areas. So the fossils are available as it is, exactly how it was buried in the ice. Okay, it will not be decomposed. Okay, so due to very cold environment, the bacteria or microorganisms, they cannot withstand to that much of less temperature. So the dead bodies will not be decomposed, petrified. Okay, so actual remains are available in polar regions or ice regions. So these are different kinds of fossils which paleontologists they will get when they excavate or dig. Okay, so all these fossils they support the evolution. Okay, so biologists found many, for example, biologists found many connecting links of fossils. Okay, so for example, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, యూస్థినెప్టెరాన్. Okay, a fossil was available found. Okay, so when this fossil was studied by the scientists, so they found that this Eusthenopteron, okay, so it exhibited, which was a fossil, even though it was a fossil, okay, it showed that the features of fishes and amphibians. సో ఈ ఫాజిల్ తో యూస్థినెప్టెరాన్ అనేది ఫిషెస్ కి ఆంఫీబియాకి మధ్య కనెక్టింగ్ లింక్ అనే విషయం తెలిసింది. అంటే సో యూస్థినెప్టెరాన్ వాజ్ ఎ ఫిష్, ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ ఫిష్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆంఫీబియన్స్ వర్ ఆరిజినేటెడ్ అనే విషయం ఇక్కడ కన్క్లూడ్ అయింది, ప్రూవ్డ్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎవల్యూషన్, ట్రాన్సిషన్. And another example I told you during the amphibia and reptilia. Okay, so Semoria, most of the scientists they believe it as a reptile. So anyway, so its fossil also provided the evidence that amphibians they are the ancestors of reptiles. Our reptiles were formed from the amphibia through this Semoria, which is a connecting link between the amphibia and reptilia. Okay, so like that, another example. And then Archaeopteryx, very, very famous. We all know that. So Archaeopteryx is actually a bird, but it still exhibit reptilian features. So with the availability of the Archaeopteryx fossil, okay, so we concluded that reptiles, the produced aves or aves were originated from the reptiles through this Archaeopteryx అనే విషయం మనకు తెలిసింది. సో in this way the fossils they gave us an evidence for the evolution. Okay, and then another example is Cyanonathus. So it is also available
are found as a fossilized structure, so which exhibits both reptiles and mammalian features. సో కాబట్టి మనకేం తెలిసింది, ఓహో మమ్మేలియన్స్ వర్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది రెప్టైల్స్ అనే విషయం మనకు తెలిసింది. సో with all these examples of various different kinds of fossils, so we can conclude that so fossils are good evidences, direct evidences for the evolution of organisms. Okay, from one organism to another organism evolved అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది. Okay, so generally age of the fossils, age of the fossil is calculated by with the help of radioactive substances like so carbon 14, uranium 238, potassium 40. So these are the the radioactive substances. Okay, so that can be used in the calculation of the age of the particular layer of the earth, particular age of the fossil we found. Okay, etc. Okay, but among these three, you know, the carbon 14 is commonly used radioactive substance. Okay, so which is the technique is called uh, radiocarbon dating method, or simply you can call it as carbon dating method అని కూడా అనొచ్చు. Okay, so that is, and in excavations in different places, okay, a complete stages of horse. హార్స్ లో రకరకాల హార్స్ ఎవల్యూషన్ లో రకరకాల స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఇయోహిప్పస్, మిజోహిప్పస్, మయోహిప్పస్, ఓకే అనే రకరకాల స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఆల్ ద స్టేజెస్ అనేటువంటివి ఫాజిల్స్ ఫామ్ లో మనకి అవైలబుల్ దొరకడం జరిగింది పేలియాంటాలజిస్ట్ కి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అనదర్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ఎవల్యూషన్. అంటే ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్ కి యానిమల్స్ అనేటువంటి ఎవాల్వ్ అవుతాయి అనే విషయం మనకు ఫాజిల్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది, లేదా పెలియంటాలజికల్ ఎవిడెన్సెస్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది paleontology is geological time scale. So as I have already told you, Earth has many layers of sediments. Okay, so Earth అనేది చాలా లేయర్స్ ని కలిగి ఉంటుంది. Okay, based on the age of the rocks. Okay, so every sediment is made of different kinds of rocks and mud. Okay, so rock is a kind of sediment actually. Okay, based on age of rocks, a time scale was prepared by the scientists. So that time scale is called geological time scale. Earth పైన ఉన్నటువంటి ఎర్త్ లేయర్స్, పర్టికులర్లీ సెడిమెంటరీ లేయర్స్ యొక్క ఏజ్ ని బట్టి, ఓకే, ఫ్రమ్ ది బాటమ్ నుంచి టాప్ లేయర్ వరకు వాటి ఏజ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి, ఓకే, ఒక జియోలాజికల్ టైం స్కేల్, మళ్ళీ ఆ సెడిమెంటల్ లేయర్ లో ఏ ఫాజిల్స్ అవైలబుల్ అయినాయి అనే దాన్ని బట్టి, ఓకే, ఏ టైంలో ఏ యానిమల్స్ ఉండేవి, ఏ యానిమల్స్ ఎక్కువగా ఉండేవి, ఓకే, ఏ యానిమల్స్ ఎప్పుడు ఆరిజిన్ అయ్యాయి అనే విషయాన్ని జియోలాజికల్ టైం స్కేల్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. Okay, so it consists of mainly eras. Okay, big type. Okay, major time period. So it is divided into periods. Periods are again divided into epochs. Okay, so in three divisions ఉంటాయి geological time scale. See, it is simply given in our book. Okay, so here Precambrian era. So actually, in this era, there is an era called Proterozoic era. Okay, or Ajoic era అని కూడా ఉంటుంది. Ajoic era తర్వాత Proterozoic era అని ఉంటుంది. Okay, so though all those are not given. Okay, so anyway, so about 88% of geological time occupied by the Precambrian era. So in this era, so right from the origin of life to almost formation of the
annelids, sorry, arthropods వరకు Precambrian era వరకే all that evolution అనేది ఉంటుంది. But this is enough for you for the exam. Okay. So anyway, after Precambrian era, next Paleozoic era, Mesozoic era, Cenozoic era. Okay. Precambrian, Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. So in the Paleozoic era, we have, see, one, two, three, four, five, six era periods are there. Okay, Cambrian, కింద నుంచి స్టడీ చేయాలి. Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian. Okay, so it has no epochs. In the Cambrian period, origin of trilobites. So trilobites are nothing but the early arthropods. Okay, so then in the Ordovician era, so this is very, very famous. Okay, in which, so the primitive chordates called osteopodoms, particularly primitive vertebrates, you can say. Primitive vertebrates called osteopodoms were formed, which are anethans. And in the Silurian era or period of Paleozoic era, fishes were originated. In the Devonian period, so the number of fishes increased, they are flourished in number. And at the same time, amphibians were originated. And in the Carboniferous era, okay, the amphibians flourished and the cartilosaurs or first reptiles, Semuria, was originated in the Carboniferous period. Okay, so you remember dinosaurs are a kind of reptiles, a part of reptiles. Anyway, in the Permian period, extinction of trilobites and many other marine animals. Okay, so trilobites are actually arthropods, they are not chordates. And then in the Triassic era, so dinosaurs were originated. In the same period, mammals were originated. You remember this. Triassic era, dinosaurs and mammals were originated. And in the Jurassic era, so with this we can notice that mammals were originated first, then the birds. Okay, so in the Jurassic era, okay, birds were originated. And this is also important. In the Cretaceous period, okay, extinction of dinosaurs. Cretaceous period ending వచ్చేసరికి dinosaurs అనేటువంటివి so extinct అయ్యాయి. Okay, and then in the tertiary period of Cenozoic era, sorry, Cretaceous, Jurassic, Triassic are the part of the Mesozoic era, which is a golden age of reptiles. Okay, so Paleozoic era up to extinction of trilobites or Permian period వరకు Paleozoic era. Next is Mesozoic era, which has three periods: Cretaceous, Jurassic, and Triassic. And then Cenozoic era, it is commonly known as age of mammals. Okay, it has two periods, tertiary period and quaternary period. So here again, in the tertiary period, so 5 epochs are there: Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene. Okay, in these epochs, okay, so many mammals were flourished in the tertiary period. Okay, and in the quaternary, there are 2 epochs: Pleistocene and Holocene. Okay, so in the Pleistocene, so human being was originated. You remember this epoch. And in the quaternary period, okay, so the civilization of human beings started. That is Holocene. Okay, so you by heart it. Okay, మీకు ఇది noted ఉండాలి. దీన్ని ఏం లేదు, కళ్ళు మూసుకొని by heart చేయండి. రైట్, సో నేను ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పిందో అది మాత్రం ఇంకా ఇంపార్టెంట్, అది ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. దెన్ సో anyway, so geological time scale provides most direct evidences for the concept of evolution. It is anyway, sorry, not geological. Paleontological evidences provides most direct evidences for the concept of evolution. Okay,
So, paleontologists or biologists or evolution scientists, they believe that so Earth is generally compared to a book if we consider the Earth as a book. Okay, so Earth sediment layers are considered as pages. Okay, and in the pages, what we generally see, we see letters. Okay, here fossils are considered as a letters so that we can understand the evolutionary process with the help of paleontological evidences. Okay, so paleontological evidences are so practically are they are very frequently called as documentary evidence. ఎందుకంటే so ఎర్త్ మనకు ఒక బుక్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, we can compare it as with a book and ఎర్త్ లేయర్స్ ఆర్ లైక్ పేజెస్ కాబట్టి ఫాజిల్స్ అనేటువంటి లెటర్స్ లాగా మనం కంపేర్ చేస్తుంది కాబట్టి సో పెలియోంటాలజికల్ ఎవిడెన్సెస్ ని మనము డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎవిడెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఎంబ్రియాలజీ. ఓకే, సో మనకి ఇది పెలియోంటాలజీ ప్రకారం మనకు ఆల్మోస్ట్ తెలిసిపోయింది ఏంటంటే ఎవల్యూషన్ అనేది జరగడం వల్లనే ఒక యానిమల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ టైప్ టు అనదర్ టైప్. ఓకే, ఇందాక మనం చూసినటువంటి కనెక్టివిటీస్ రావచ్చు, సో జియోలాజికల్ టైం స్కేల్ కావచ్చు. ఓకే, సో మనకు ఒక రకమైన ఎవిడెన్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అవైలబుల్. ఓకే, సో అనదర్ ఎవిడెన్స్ ఏంటి అంటే ఎంబ్రియాలజీ. సో embryology is the study of right from the fertilization to complete development of embryo. Okay, so Ernest Haeckel is considered as father of embryology, and Van Baer is considered as the father of modern embryology. Okay, సో ఇది ఈ ఎంబ్రియాలజికల్ స్టడీ మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే embryos of different vertebrates or different animals, they look similar during embryonic development. Okay, so it provides evidences from three headings. The evidences of embryology can be studied under three headings. One is observations of Van Baer యొక్క observations, sequence of developmental stages, and recapitulation of ancestral features. ఓకే, ఈ త్రీ హెడ్డింగ్స్ ద్వారా మనకు ఎవల్యూషన్ అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఏంటి అది ఒకసారి చూస్తే ద అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ వాన్ బేర్ వాజ్ ఎ ఫేమస్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్. ఓకే, సో వాన్ బేర్ కన్క్లూడెడ్ that early embryos of 5 gnathostomes and right from the fishes to mammalia. Okay, so I write here fishes to mammalia gnathostomes. Okay, so they resemble very closely. చాలా ఒకదానితో ఒకటి వెరీ సిమిలర్ గా ఉంటాయి. early stages of the embryos of the fishes to mammalian embryos. Okay, so it indicates that all these vertebrates are the gnathostomes. They were originated from a common ancestor. అంటే ఏదో ఒక పూర్వీక జీవి నుంచి ఈ ఫిషెస్, amphibians, reptiles, aves and mammals అనేటువంటి కామన్ ఒకే రకం చెందినటువంటి యానిమల్ నుంచి ఫామ్ అయిన విషయం మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూస్తే so if you observe the various stages of the embryos of the 5 gnathostomes, okay, so this is the embryo of man, embryo of chick, embryo of tortoise, embryo of salamander, embryo of fish, or fish, amphibian, reptile, avian and mammalia.
సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అంటే మన సడన్ గా ఈ 5 ఎంబ్రియోస్ ఇచ్చి ఇందులో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎంబ్రియో ఏదంటే వి కెనాట్ ఐడెంటిఫై. దే లుక్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో, ఓకే, embryonic development లో if you observe the next stage of these embryos, almost even though some differences are there, but some similarities mostly they are similar. ఇంకొంచెం డెవలప్మెంట్ అయినాక స్లైట్ చేంజెస్ కనబడతాయి మనకి. ఓకే, సో దాదాపు చిక్ ఎంబ్రియో వరకు టెయిల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, బట్ హ్యూమన్ ఎంబ్రియోలో టెయిల్ మిస్ అవుతుంది అడ్వాన్స్ స్టేజ్. సో ఓవరాల్ గా ఇంకా నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తే కంప్లీట్ గా అవి సెపరేట్ ఎంబ్రియోస్ అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే మనకు ఈ డెవలప్మెంటల్ ఈ ఎంబ్రియోస్ ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకే రకం జీవి నుంచి ఆరిజినల్ అయ్యాయి ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్. ఓకే, సో దే అక్వైర్డ్ న్యూ ఫీచర్స్ అనే విషయం తెలుస్తుంది. ఓకే, దే అక్వైర్డ్ న్యూ ఫీచర్స్ అండ్ దే ఎవాల్వ్ ఇంటూ న్యూ ఆర్గనిజం అనే విషయం మనకు ఎంబ్రియోస్ ని వాన్ బేర్ అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి ఎంబ్రియోస్ స్టడీస్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, కామన్ యాన్సెస్ట్రీ అని and sequence of developmental stages. So here మీరు ఏ ఆల్మోస్ట్ హయ్యర్ యానిమల్ చూసినా దాని యొక్క డెవలప్మెంట్ మనం స్టడీ చేస్తే ఫస్ట్ మేల్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అవుతాయి. అన్నిట్లో కూడా జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, జైగోట్ అనేది క్లీవేజ్ కి స్టార్ట్ చేసి, ఓకే, సో ఇమీడియట్లీ it is converted into a ball-like structure, a spear-like structure called marula. Okay, so then a ball-like structure, blastula is formed, and then so a nidarian-like structure, gastrula is formed. So then the differences are seen in the embryo. So మనకు ఏ ఎంబ్రియోలో చూసినా ఓకే, సో గ్యాస్ల వరకు సిమిలర్ గా ఉంటాయి. తర్వాత డిఫరెన్సెస్ అనేటువంటివి యానిమల్ బట్టి చేంజ్ అవుతుంటాయి. సో అన్నిట్లో కూడా సేమ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ సో ఒకప్పుడు సేమ్ యానిమల్ నుంచి ఫామ్ అయినాయి అనే విషయం తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా సో డిఫరెంట్ యానిమల్స్ వాటి యొక్క కండిషన్స్ బట్టి ఇట్ మే బి డ్యూ టు వేరియేషన్స్, రికాంబినేషన్స్, మ్యూటేషన్స్, point mutations, chromosomal mutations, okay, reproductive isolation, ఏదైనా కావచ్చు. వీటి వల్ల సో దే అక్వైర్డ్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ అండ్ దే బికేమ్ డిఫరెంట్ ఆర్గనిజమ్స్ అనే విషయం మనకు ఈ ఎంబ్రియాలజికల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, అంతేకాకుండా what does zygote represents? Zygote represents a unicellular stage, ఓకే, ఆర్ ఏ ప్రోటోజోవన్. ఒక ప్రోటోజోవన్ ను అది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే మనకు ఫస్ట్ యానిమల్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గనిజం ఇట్లను ఏ యానిమల్ అయినా అది జైగోట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ జైగోట్ లోనే చాలా డివిజన్ జరిగి అల్టిమేట్ గా మల్టీ సెల్యులర్ హైలీ కాంప్లెక్స్ ఆర్గనిజం అనేది. సో ఇక్కడ జైగోట్ అనేది యూనిసెల్యులర్ స్టేజ్. ఓకే, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఇట్స్ యాన్సెస్టర్ ది ప్రోటోజోవా. అండ్ మారులా అండ్ బ్లాస్టులా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే, సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ కలోనియల్ ప్రోటోజోన్ ఆర్ ప్రోటోస్పాంజియా లాగా అనిపిస్తాయి. ఓకే, సో దెన్ గ్యాస్ట్లా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఏ నిడేరియన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో గ్యాస్ట్లా కూడా అలాగే ఉంటుంది. Okay, so it proves that all the animals they exhibit same kind of sequence of developmental stages, and these developmental stages, okay, they remind their ancestor. What your ancestor have to remind this to time. Okay, so another heading in the embryological evidences is
రీకాప్చులేషన్ ఆఫ్ యాన్సెస్ట్రల్ ఫీచర్స్. సో ఇందాక నేను చెప్పింది. సో ఇప్పుడు ఇవి చూపెట్టిన అన్ని కూడా యాన్సెస్ట్రల్ ఫీచర్స్ ని అవి రీకాప్చులేట్ చేయడం జరిగింది. సో దీన్నే మనము బయోజెనెటిక్ లా అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇట్ స్టేట్స్ దట్ యాంటోజెనీ రిపీట్స్ ఫైలోజెనీ. అంటే ఏంటి యాంటోజెనీ రిపీట్స్ ఫైలోజెనీ? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్ అంటే డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్ యాంటోజెనీ డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ ని యాంటోజెనీ అంటాం. ఓకే, ఎంబ్రియానిక్ లైఫ్ ని యాంటోజెనీ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఫైలోజెనీ అంటే ఏంటంటే ఎంబ్రియానిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ancestry. అంటే development of every organism or embryonic development of every organism. Okay, it looks like, okay, it's phylogeny లేదా ancestor ను అది పోలి ఉంటుంది అనేది దీని మీనింగ్. సో ద బయోజెనెటిక్ లా వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై ఎర్నెస్ట్ హెకెల్. ఓకే, ఎర్నెస్ట్ హెకెల్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అతనే ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, యాంటోజెనీ రిపీట్స్ ఫైలోజెనీ. అంటే డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఆర్గానిజం ఇట్ రిపీట్స్ ఇట్స్ ఆన్సెస్టర్ history, life history. Okay, examples. There are many examples can be seen. Okay, here, if you observe the tadpole larva of amphibia, తెలుగులో ఏమని పిలుస్తారంటే తోక కప్ప లార్వా అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో సో ఇట్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ఎ ఫిష్. ఓకే, బోత్ బాడీ స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అవి రెండు కూడా ఏమంటారు గిల్స్ తో రెస్పైర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫిన్స్ ఉంటాయి అండ్ యునో ఎక్స్క్రీటరీ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ అమోనియా. ఓకే, ఇవన్నీ టాడ్పోల్ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఫిష్ లానే ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ టాడ్పోల్ అనే దేని లార్వా? ఆంఫిబియా లార్వా. అది దేనిలాగా అనిపిస్తుంది? ఇది ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్. దేన్ని రిమైండ్ చేస్తుంది? దాని యొక్క ఆన్సెస్టర్ ఫిష్ ని రిమైండ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అక్వాటిక్ ఆర్గానిజం. టాడ్పోల్ అనేది అక్వాటిక్ ఆర్గానిజం. ఓకే, సో ఫిష్ కూడా కంప్లీట్లీ అక్వాటిక్ ఆర్గానిజం. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆంటోజెనీ రిపీట్స్ ఫైలోజెనీ. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ కాటర్ పిల్లర్. మీరు కాటర్ పిల్లర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఎక్సెప్ట్ దాని యొక్క ఫర్ వదిలేస్తే కొన్ని కాటర్ పిల్లర్ కి ఫర్ కూడా ఉండదు, బాడీ హెయిర్ కూడా ఉండదు, చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ అనిల్. స్ట్రక్చర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ సెగ్మెంటేషన్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది సో ఆంటోజెనీ రిపీట్స్ ఫైలోజెనీ. అండ్ దెన్ బర్డ్ అండ్ మమ్మేల్ హార్ట్ పొజెసెస్. సో మనకి బర్డ్ యొక్క ఎంబ్రియో హార్ట్ పొజెస్ టూ ఛాంబర్స్. ఫస్ట్ ఎర్లీ స్టేజ్ లో మనకు టూ ఛాంబర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో టూ ఛాంబర్డ్ హార్ట్ ఎందులో ఉంటుంది? ఫిష్ లో ఉంటుంది, లైక్ ఫిష్. అండ్ త్రీ ఛాంబర్స్ లైక్ ఆంఫిబియన్. తర్వాత సో త్రీ ఛాంబర్డ్ హార్ట్ ఫామ్ అవుతుంది బర్డ్ అండ్ మమ్మేల్ ఎంబ్రియో హార్ట్ లో. అండ్ దెన్ ఇన్కంప్లీట్లీ డివైడెడ్ ఫోర్ ఛాంబర్స్ హార్ట్, దట్ ఈస్ లైక్ రెప్టీలియా. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ ఫోర్ ఛాంబర్డ్ హార్ట్ అని ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఆంటోజెనీ రిపీట్స్ ఫైలోజెనీకి ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్క ఆర్గానిజం యొక్క డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్ దాని యాన్సెస్టర్ ని అది రిమైండ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దెన్ దట్ ఈస్ ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ ఎంబ్రియాలజీ. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎవిడెన్సెస్ ఫ్రమ్ కంపారిటివ్ అనాటమీ. సో హియర్ కంపారిటివ్ అనాటమీ మనం చూసినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ లింబ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వర్టిబ్రేట్స్ సిమిలర్ ఇన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ వర్టిబ్రేట్స్ యొక్క ఫోర్ లింబ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, అంటే ఫిష్ కానీ తర్వాత అంఫిబియన్ కానీ
దెన్ రెప్టీలియా, ఏవియా అండ్ మమ్మీలియా. ఓకే, వాటి యొక్క ఫోర్ లిమ్స్ అన్ని చూస్తే సేమ్ బేసిక్ ప్లాన్ ఉంటుంది. అదే హ్యూమరస్ ఉంటుంది, ఓకే, రేడియస్ అల్లా ఉంటుంది, ఓకే, రిస్ట్ బోన్స్ ఉంటాయి, ఓకే, పామ్ బోన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి, ఓకే, డిజిట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి, ప్యాలెంజెస్. ఓకే, సో that is an example for the you know common ancestor. Okay, and that is an evidence for the evolution. Okay, it indicates relationship among these vertebrates. ఓకే, ఈ ఫోర్ లింబ్ అనేది సేమ్ గా ఉండడం ఏం తెలియజేస్తుంది మనకి, వాటి మధ్య ఒకప్పుడు రిలేషన్ అనేది దగ్గరగా ఉంది అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది. సో దీనికి మనకు టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ హోమోలోగస్ ఆర్గాన్స్ అండ్ హోమోలోగస్ ఆర్గన్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం. సింపుల్, ఇక్కడే నేను అన్న కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఏమంటారంటే, హోమో అంటే సిమిలర్, సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఆరిజిన్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది కొన్ని ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వర్టిబ్రేట్స్ లో ఆర్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ లో, బట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్. ఓకే, బట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్. సో అట్లా ఉంటే రెండు యానిమల్స్ ఫీచర్స్ కనుక అట్లుంటే ఆర్గాన్స్, ఓకే, సో వాటిని మనం హోమోలోగస్ ఆర్గాన్స్. సో డ్యూరింగ్ embryonic development, okay, their structure, if it is from the same area and structurally they resemble, but functionally they differ అయినట్లయితే వాటిని హోమోలోగస్ ఆర్గన్స్ అంటాం. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఆరిజిన్ సార్ సిమిలారిటీ ఇన్ ఆరిజిన్ అండ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ హోమాలజీ. ఓకే, అవి ఒకటే ప్లేస్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ లో సేమ్ సిమిలర్ ప్లేస్ నుంచి అండ్ సిమిలర్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే దాన్ని మనం హోమాలజీ అని అంటాం. ఓకే, దిస్ షోస్ అడాప్టివ్ రేడియేషన్ ఆర్ డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్. నేను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాను, దీని మీనింగ్ చెప్తాను. సో ఎగ్జాంపుల్ మనకి వర్టిబ్రేట్స్ యొక్క అపెండేజెస్ ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ వేలు ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా మనకి ఫిష్ యొక్క స్ట్రక్చర్, హ్యాండ్ స్ట్రక్చర్ ఇలాగే ఉంటుంది, ఆంఫిబియన్ హ్యాండ్ స్ట్రక్చర్ ఆల్మోస్ట్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది వింగ్ ఆఫ్ ది బ్యాట్, దాని ఇంటర్నల్ బోన్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది చూడండి, హ్యూమరస్, ఓకే, రేడియస్ అల్లా, ఓకే, దీస్ ఆర్ ది రిస్ట్ బోన్స్, దీస్ ఆర్ ది కార్పల్స్, కార్పల్స్ మెటాకార్పల్స్ ఇవి, అండ్ ఇక్కడ ఫాలెంజెస్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, సేమ్ హ్యూమరస్ 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 హ్యూమరస్, ఓకే, రేడియో అల్లా రేడియో అల్లా రేడియో అల్లా రేడియో అల్లా, ఓకే, సో కార్పల్స్ మెటాకార్పల్స్ అండ్ ఫాలెంజెస్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హోమోలోగస్ ఆర్గాన్స్. ఓకే, దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే, ఇవన్నీ ఈ ఆర్గాన్స్ మనకి ఏం తెలియజేస్తాయి అంటే, ఇవన్నీ కూడా రిలేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్, కామన్ ఆన్సెస్టర్ నుంచి ఫామ్ అయిన ఆర్గానిజమ్స్ అనే విషయం మనకు హోమోలోగస్ ఆర్గాన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి. యానిమల్స్ ఆఫ్ ఎ స్పీసీస్ ఆఫ్ ఎ హ్యాబిట్ ఎంటర్ ఇంటూ డిఫరెంట్ హ్యాబిట్స్. ఓకే, వెన్ యానిమల్స్ ఆఫ్ ఎ స్పీసీస్ ఆఫ్ ఎ హ్యాబిటెడ్, ఒక ప్లేస్ లో నివసించేటువంటి ఒక స్పీసీస్ అనేది, ఓకే, వేరే హ్యాబిటేట్ లో అది ఎంటర్ అయినప్పుడు, ఓకే, అవి ఎంటర్ అయినప్పుడు దే ట్రై టు ఎవాల్వ్ ఆర్ దే ఎవాల్వ్ ఇంటూ different forms. Okay, so it is called adaptive radiation or divergent evolution. So దీనికి చిన్న డయాగ్రామ్ లైట్ రఫ్ గా వేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వాటర్ లో ఏముంటాయి, ఫిషెస్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే, ఫిషెస్ నుంచి ఆంఫిబియన్స్ ఫామ్ అయినాయి, రెప్టైల్స్ ఫామ్ అయినాయి, ఓకే, ఏవ్స్ ఫామ్ అయినాయి, ఓకే, మమ్మేల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయినాయి. సో ఇది మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఒక రేడియేషన్ లాగా ఉంటుంది, లేదా ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి అవి డైవర్ట్ అయినాయి, డైవర్ట్ అయినాయి, ఓకే, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ కి డైవర్ట్ అయింది.
సో అందుకే దీన్ని ఏం ఎవల్యూషన్ అంటాము మనం అంటే, సో అడాప్టివ్ రేడియేషన్ లాగా అవి రేడియేట్ అయినాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి, డిఫరెంట్ ఆర్గనిజమ్స్ లాగా అవి రేడియేట్ అయినాయి. ఓకే, అండ్ అక్కడే అడాప్ట్ అయ్యాయి ఆ న్యూ లొకేషన్. సో అవి ఒకదాన్నొకటి సో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళి, ఓకే, అవి కొత్త యానిమల్స్ లాగా ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి దీన్ని డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ అంటారు. అవన్నీ ఒకదాని నుంచి ఒకటి డైవర్ట్ అవుతున్నాయి, దూరం అవుతున్నాయి. సో దట్ ఈస్ డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్. అండ్ అనదర్ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ డార్విన్స్ ఫించెస్ ఆఫ్ గ్యాలపాగస్. మీరు గ్యాలపాగస్ లో ఉండే డిఫరెంట్ ఐలాండ్స్ లో ఉండే ఈ డార్విన్ ఏం చేశాడంటే, ఒక్కొక్క ఐలాండ్ లో ఉండే బర్డ్స్ ఒక రకంగా ఉండడం అనేది నోటీస్ చేశాడు. వాటి యొక్క బీక్, గింజలు తినే వాటి యొక్క బీక్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. కార్నివోరస్ ఫించ్ బర్డ్ యొక్క బీక్ ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్లాంట్ ఆరిజినేటెడ్ ఫుడ్ తినేదాని యొక్క బీక్ ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. చిన్న స్మాల్ సైజ్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ తినేటువంటి ఆ ఆ యొక్క ఫించ్ బర్డ్ యొక్క బీక్ ఇంకో రకం. ఓకే, సో దాన్నే డార్విన్ ఏమన్నా అంటే, సో దట్ ఈస్ అడాప్టివ్ రేడియేషన్ ఆర్ డైవర్జెంట్ రెవల్యూషన్. ఎందుకంటే ఒక ఐలాండ్ పైన ఒక రకమైన ఫుడ్ ఉంటుంది, ఇంకో ఐలాండ్ పైన ఇంకో రకమైన ఫుడ్ ఉంటుంది, ఇంకో ఐలాండ్ పైన ఇంకో రకమైన ఫుడ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఫించ్ బర్డ్ అనేది దాని యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బట్టి దాని యొక్క బీక్ స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ అయింది. అది కూడా ఒక డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ ఆర్ అడాప్టివ్ రేడియేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తాం. దెన్ అనలాగస్ ఆర్గాన్స్ అంటే సింపుల్, ఇక్కడ ఏం లేదు. సో అనలాగస్ ఆర్గాన్స్ అంటే సిమిలర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది విత్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆరిజిన్. వేరే వేరే ప్లేసెస్ నుంచి వేరే వేరే స్ట్రక్చర్స్ తో పుట్టినప్పటికీ వన్స్ దే బికమ్ అడల్ట్, ఓకే, దేర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సిమిలర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వర్జెంట్ ఎవల్యూషన్. అంటే సేమ్ ఒకే కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వెన్ దే లివ్, ఓకే, సో ఇటు నుంచి ఇటు నుంచి ఇటు నుంచి సో ఇటు నుంచి అంటే ఇవి కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వాటర్ లో అవి సరే ఇక్కడ ఎయిర్ లోపల దాని తగ్గట్టుగా అవి అడ్జస్ట్ అయినాయి. ఏది, సో ఫ్లయింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి బర్డ్స్, ఇట్ మే బి ఇన్సెక్ట్స్ ఎట్సెట్రా. సో ఇక్కడ మనకు వింగ్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై యొక్క వింగ్, ఓకే, వింగ్ ఆఫ్ బ్యాట్ అంటే గబ్బిలం అండ్ బర్డ్, అవి మూడు స్ట్రక్చరల్ గా అసలు సంబంధం ఉండదు. బట్ ఓకే, సో ఇక్కడ బటర్ఫ్లై వింగ్ అనేది కంప్లీట్లీ థిన్ అండ్ నాన్ స్కెలిటల్ structure, but it helps for flying. In the same way, bat contains the wing, which is not actually a wing, it is the enlargement of a skin. And in the same way, bird లో మాత్రం 4 limbs అనేటువంటి వింగ్స్ లా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఈ మూడు ఎగురుతాయి కాబట్టి వాటి యొక్క ఫ్లయింగ్ నేచర్ ని బట్టి వాటిలో వింగ్స్ అనేటువంటి డెవలప్ అయ్యాయి. ఓకే, సో అదేవిధంగా షార్క్ అండ్ వేల్ అనేటువంటి కంప్లీట్లీ 2 డిస్టింక్ట్ ఆర్గానిజమ్స్. షార్క్ ఏమో ఫిష్, వేల్ ఏమో మమ్మీల్. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కన్వర్జెంట్ ఎవల్యూషన్. అంటే షార్క్ ఆల్రెడీ లోపల ఉంది, కానీ వేల్ అనేది ఒకప్పుడు ఎర్త్ పైన ఉండేది, అది వాటర్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో అవి కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి, ఒకదానొకటి కలిసిపోతున్నాయి. అందుకే వాటి బాడీ స్ట్రక్చర్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది వాటర్ తగ్గట్టుగా. సో ఎర్త్ వామ్ అండ్ స్నేక్ అవి రెండు కూడా బరోయింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ కాబట్టి, సో దే లాస్ట్ దే limbs, okay, that help for the locomotion or flight. Okay, so anyway, so here flight is locomotion. Earthworm and snake, the last day uh, appendages. So this is an example for analogous
you know, organs, flight of the wing of the insect and the bird. Structurally, they are different, but function is same. And then another example for the comparative anatomy is functional in ancestors and reduced in descendants. అంటే కొన్ని ఆర్గాన్స్ అనేటువంటివి దే యూజ్ టు బి ఫంక్షనల్ ఇన్ ancestors and reduced in dependence. Dependence వచ్చేసరికి కొన్ని ఆర్గాన్స్ అనేటువంటివి యూజ్లెస్ అవుతాయి. ఓకే, దానివల్ల సో అవి యూనో so such organs are vestigial organs. So they also help us for the evidence for evolution. So it is a kind of most convincing evidence of disuse law of Lamarck. Lamarck చెప్పినట్టు సో వేటినైతే మనం డిస్యూజ్ చేస్తాము ఆర్గాన్స్, ఓకే, దే విల్ బి డిమినిష్డ్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, చనిపోయిన పైథాన్ మీరు ఎప్పుడన్నా విలేజ్ లో చూస్తే దాని బ్యాక్ ఆఫ్ ది స్టమక్, ఓకే, వన్ పేర్ ఆఫ్ లిమ్స్, స్మాల్ లిమ్స్ అనేటువంటి కనిపిస్తాయి. సో లిమ్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ పెల్విక్ గర్డ్, వెరీ వీక్ పెల్విక్ గర్డ్ కూడా సో దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. అండ్ వింగ్స్ ఆఫ్ రాటిటే. రాటిటే అంటే ఏంటి? సో దోస్ విచ్ కెనాట్ ఆర్ దోస్ హ్యావ్ రాఫ్ట్ లైక్ చెస్ట్, ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ అన్నమాట. సో ఒకప్పుడు వాటి లోపల వింగ్స్ అనేటువంటి ఫంక్షన్, బట్ సో దేర్ ఫ్లైట్ వాజ్ లాస్ట్. సో అండ్ దే బికేమ్ రాటిటే బర్డ్స్. And here it is human being, plica semilunaris. Okay, so it is also known as nictitating membrane. ఓకే, అది మనలో ఏమంటారు వెస్టిజియల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫిష్, రెప్టైల్స్ వరకు అది ఈవెన్ బర్డ్ లో కూడా సో దట్ ఈస్ ఫంక్షనల్. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో మీరు కన్ను యొక్క మూల చూస్తే రెడ్ కనబడుతుంది, దట్ ఈస్ ప్లికా సెమిల్యూనారిస్ ఆర్ నిక్టిటేటింగ్ మెంబ్రేన్ ఆర్ నిమేషక పటలం అని సార్, సో నిక్టిటేటింగ్ నిమేషక పటలం అని పిలుస్తాం. అండ్ పిన్నాకి మనకు ఇయర్ మజిల్స్ అనేటువంటివి యాక్చువల్ గా అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ లెస్ డెవలప్డ్ ఆరిక్యులర్ మజిల్స్. అండ్ బాడీ హెయిర్, దే ఆర్ యూజ్లెస్, బట్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ in our ancestors. Okay, so these are also vestigial organs. Mammary glands in males. Males లో mammary glands యొక్క rudiments ఉంటాయి. All these are evidence, sorry, what we call vestigial organs. So it explains us, okay, మనకన్నా ఫస్ట్ ఉండే animal. Is that close your mic? Huh? Right. So the previous animals లో మన ancestors లో they were functional, but present they are నాన్ ఫంక్షనల్. అంటే వాటిలో ఉండేవి పనిచేసేది మన దగ్గర సరే దే బికేమ్ నాన్ ఫంక్షనల్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్. అంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. అంటే వాటి నుంచి మనం ఫామ్ అయినాము, లేదా అడ్వాన్స్డ్ యానిమల్స్ వర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ది సో ఎర్లియర్ యానిమల్స్ అని తెలియజేయడానికి సో ఈ వెస్టిజియల్ ఆర్గాన్స్ లో మంచి ఎవిడెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాస్ 180 వెస్టిజియల్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి. సో వీలర్షెవ్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ని సో మూవింగ్ మ్యూజియం ఆఫ్ యాంటిక్విటీస్, ఓకే, సో పురాతన వస్తువుల ప్రదర్శనశాల అని అతను కామెంట్ చేయడం జరిగింది. సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది కంపారిటివ్ anatomy is atavistic organisms. Atavistic organisms అంటే సో generally what we call it is a vestigial organ, okay, that formed suddenly in a better developed condition, that is called atavism. Okay, so for example కొన్నిసార్లు హ్యూమన్ బీయింగ్ విత్ స్మాల్ టెయిల్ తో పుట్టడం జరుగుతుంది. ఓకే, లేదా కాక్సిక్స్ అనేది ఉంటుంది, కొంచెం బయటకు వచ్చి టెయిల్ లాగా కనిపిస్తుంది.
సో అంటే మన ancestors like apes, monkeys, వాటిలో tail ఉంటుంది. Okay, that was uh, you know disappeared in the human being over the period of our evolution. But కొంతమంది ఇన్ఫాంట్స్ లో మనకి స్మాల్ టెయిల్ అనేది దాని యొక్క రూడిమెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అటావిజం, రివర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఒకప్పుడు ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు. బట్ సడన్ గా టాక్సిక్స్ ఫామ్ లో మనకు టెయిల్ అనేది స్కిన్ కింద ఉంటుంది. బట్ కొంతమందిలో అది బయటకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అటావిజం. సో అండ్ అనదర్ anatomical example is connecting links. సో మనం ఇంతకుముందు చూసినాం ఈ కనెక్టింగ్ లింక్స్ ఏం తెలియజేస్తాయి మనకి అంటే, సో they connect to two groups of animal or two animal groups, and that explain. Okay, so the earlier organism they produce the advanced organism or advanced organisms formed from the previous organism అనే విషయం తెలియజేస్తుంది. సో మనకి పెరిపేటస్, ఓకే, connecting link between annelida and arthropoda, which exhibit both features of annelida and arthropoda, and prototheria, okay, which exhibit both the features of reptilia and mammalia. So then last one is evidences of molecular biology. సో ఇది కూడా మనకు బెస్ట్ ఎవిడెన్స్ అన్నమాట. ఎవల్యూషన్ అన్ని యానిమల్స్ ఒకటే రకమైన యాన్సెస్టర్ నుంచి ఫామ్ అయినాయి, అవి ఒకదాని నుంచి ఒకటి ఎవాల్వ్ అయినాయి అనే విషయం క్లియర్ గా ఇది మనకు తెలుస్తుంది. ఏంటి అంటే ఆల్ ఆర్గనిజమ్స్ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఇన్నిట్లో సెల్ ఉంటుంది, వేరే ఏమి ఉండదు. అందులో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ యూకారియోటిక్ సెల్స్, ఓకే, సో అన్ని ఆల్ ఆర్గనిజమ్స్, ఆల్ సెల్స్ దే ఎగ్జిబిట్, దే కంటైన్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ విత్ సేమ్ ఫంక్షన్. మనలో మైటోకాండ్రియా, ఓకే, సో అదర్ యానిమల్స్ లో మైటోకాండ్రియా, లేదా ప్రోటోజువల్లో మైటోకాండ్రియా, ఎక్కడ చూసినా సేమ్ ఫంక్షన్, ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. సో డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇన్ ఆల్ ది యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో. ఓకే, అవే న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి, అవే నైట్రోజన్ బేసిస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అదే షుగర్ ఉంటుంది, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. సో ప్రోటీన్స్, అన్ని ప్రోటీన్స్ ఏ యానిమల్ లో చూసినా ప్రోటీన్ అనేది అమైనో యాసిడ్స్ తోనే ఏర్పడుతుంది, కానీ మ్యాన్ లో అద్భుతమైన వేరే పదార్థాలతో ఏర్పడదు. సో మ్యాన్ లో అయినా ప్రోటోజోన్ లో అయినా ప్రోటీన్ అనేది ఉంది అంటే, సో ఆ ప్రోటీన్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్. పర్టికులర్లీ ఓన్లీ 20 అమైనో యాసిడ్స్ నుంచి టోటల్ ప్రోటీన్స్ డిఫరెంట్, అంటే ఈ 20 అమైనో యాసిడ్స్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ లో ఉండి ప్రోటీన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. అన్నిట్లో కూడా సేమ్, అన్నిట్లో ఒక ఎంజైమ్ ఉంది. ఓకే, సో ఎండోపెప్టిడేజ్ ఉంది. ఓకే, అది ఆ ప్రోటోజోవా నుంచి మొదలు పెడితే, ఓకే, సో ప్లాంట్స్ లో ఉండదు, కానీ సో ప్రోటోజోవాలో మొదలు పెడితే మమ్మీలే వరకు సేమ్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. హైడ్రోలేజ్ అనేది ప్లాంట్ లో, యానిమల్ లో, బ్యాక్టీరియాలో అన్నిట్లో సేమ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. అన్ని యానిమల్స్ అనేటువంటి ఆల్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆర్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ కామన్ యాన్సెస్టర్ అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ అనదర్ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, ఒక ఫ్రాగ్ లో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ రిమూవ్ చేసి, జనరల్ గా థైరాక్సిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఫ్రాగ్ లో అంటే, అది ఇట్ ఇండ్యూసెస్ ది మెటమార్ఫసిస్ ఇన్ ఫ్రాగ్. ఏంటి థైరాక్సిన్ దేని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? థైరాయిడ్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ మనము థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఫ్రాగ్ యొక్క లార్వాలో, ఓకే, ఫ్రాగ్ లార్వా, ఓకే, దానిలో మనము థైరాయిడ్ గ్లాండ్ రిమూవ్ చేస్తాం. అటువంటి రిమూవ్డ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ రిమూవ్డ్ లార్వాలోకి హ్యూమన్ థైరాక్సిన్ ఇస్తే మనలో మెటమార్ఫసిస్ జరపదు థైరాక్సిన్. ఓకే, బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ ని అది కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫ్రాగ్ లో మన హ్యూమన్ థైరాక్సిన్ అనేది, అది దాని యొక్క ఫ్రాగ్ లార్వా యొక్క సొంత థైరాక్సిన్ లాగా, ఓకే, ఈ హ్యూమన్ థైరాక్సిన్ కూడా మెటమార్ఫోసిస్ ని అది ఇండ్యూస్ చేసింది, కలుగజేసింది, రూప విక్రియను ప్రేరేపించింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది సో కామన్ ఎవల్యూషన్ ఆర్ కామన్ ancestry. Another example
ఈజ్ బ్లడ్ ప్రెసిపిటేషన్ టెస్ట్. ఇది కూడా చాలా ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, సో వీటిని మనం సీరలాజికల్ టెస్ట్ అని కూడా పిలుస్తాం. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఫస్ట్ కండక్టెడ్ బై హెచ్ఎఫ్ నట్టర్ scientist. So he injected small amount of human serum. దేనికి ర్యాబిట్ కి అతను ఇంజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ర్యాబిట్ కి ఈ హ్యూమన్ సీరంలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ ఫారిన్ బాడీ అవుతాయి. కాబట్టి ర్యాబిట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే, కొద్దిగా మనం ఇంజెక్ట్ చేసిందే కొంత కాబట్టి ఆ హ్యూమన్ సీరం కి అగనెస్ట్ గా యాంటీ హ్యూమన్ యాంటీబాడీస్ అనేటువంటివి ర్యాబిట్ లో ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ యాంటీ హ్యూమన్ యాంటీబాడీస్ ఉన్నటువంటి సీరం ని మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కలెక్ట్ చేస్తాం ర్యాబిట్ నుంచి. ఓకే, విత్ యాంటీ హ్యూమన్ యాంటీబాడీస్. సో వెన్ దిస్ యాంటీ హ్యూమన్ యాంటీ సీరం is mixed with the separately serums of ape, monkey, dog. ఓకే, సో ఈ మూడిటితో మిక్స్ చేస్తే ఏమైందంటే యాంటీ హ్యూమన్ యాంటీ సీరం. సో అది యాంటీ హ్యూమన్ కాబట్టి, సో ఏప్ యొక్క సీరంతో కలపగానే తొందరగా రియాక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, మంకీ యొక్క సీరంతో కలపగానే మోడరేట్ రియాక్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో రియాక్షన్ ఆర్ నో ప్రెసిపిటేట్ విత్ డాగ్ సీరం. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నా దగ్గర ఉన్నది ఏంటి, యాంటీ హ్యూమన్ యాంటీబాడీస్. కాబట్టి అవి ఏ బ్లడ్ లో కలపగానే తొందరగా ప్రెసిపిటేషన్ ఇచ్చింది. ఎందుకంటే అవి యాంటీ హ్యూమన్ కాబట్టి, ఏపు కూడా మానవుడే అనుకోండి. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నాయి మనం తీసుకునేది యాంటీ హ్యూమన్, రైట్. సో యాంటీ హ్యూమన్ కాబట్టి ఏపు మానవుడు లాగానే హ్యూమన్ బీయింగ్ రిలేటెడ్ కాబట్టి, సో యాంటీ హ్యూమన్ యాంటీ సీరం అనేది ఏపులో క్విక్ రియాక్షన్ ఇచ్చింది. మంకీ మనకు కొంచెం దగ్గర రిలేటెడ్ కాబట్టి మోడరేట్ రియాక్షన్ ఇచ్చింది. డాగ్ అనేది డిస్టెంట్ కాబట్టి అసలు పీపీటీ ప్రెసిపిటేటే ఫామ్ కాలేదు. సో ఇది కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సో ఎవల్యూషన్. ఇవన్నీ కూడా ఏపు, మానవుడు, మంకీ, ఇవన్నీ కూడా క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్. దే హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్ అకార్డింగ్ టు their needs and their geographical or climatical conditions. So it indicates that ape is more close, monkey is moderately close, and dog is distantly related to man. అనే విషయం మనకు ఈ బ్లడ్ సీరలాజికల్ టెస్ట్ ఆర్ బ్లడ్ ప్రెసిపిటేషన్ టెస్ట్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ద సేమ్ వే ఇన్ అనదర్ రియాక్షన్, సేమ్ ఇలాగే సీరలాజికల్ టెస్ట్ చేస్తే మనకి ఏం తెలిసిందట అంటే, వేల్ ఈజ్ క్లోజ్ టు పిగ్ అండ్ సౌత్ అమెరికన్ లామాస్ కి, ఓకే, పిగ్ కి క్లోజ్ అనే విషయం తెలిసింది. అదేవిధంగా సౌత్ అమెరికన్ లామాస్ అనేటువంటివి యురేషియన్ క్యామెల్స్ కి క్లోజ్ అనే విషయం మనకు బ్లడ్ ప్రెసిపిటేషన్ టెస్ట్ ద్వారా తెలిసింది. అండ్ దెన్ బయోకెమికల్ రీకాప్చులేషన్, లాస్ట్ వన్. సో animals recapitulate the biochemical aspects of their ancestors. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అడల్ట్ ఫ్రాగ్ ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది? యూరియా. బట్ టాడ్పోల్ ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది? అమ్మోనియా. టాడ్పోల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వాటర్లో ఉంటుంది. ఓకే, అదేం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది? అమ్మోనియా. దీని అడల్ట్ ఏం ఎక్స్ప్రెస్? యూరియా. బట్ ఫిషెస్ ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాయి? అమ్మోనియా. అంటే ఈ యొక్క ఫ్రాగ్ అనేది దాని యొక్క టాడ్పోల్ ద్వారా దాని ఫిషెస్ ని రిజెంబుల్ చేస్తుంది, రిమైండ్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా బర్డ్ ఎంబ్రియోను చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ అనేటువంటి అమోనియాని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుంది బర్డ్ ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్. తర్వాత నెక్స్ట్ 9 days అది యూరియాని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ తర్వాత యూరిక్ యాసిడ్, ఈవెన్ అడల్ట్ స్టేజ్ లో కూడా యూరిక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ కూడా బాడీ యొక్క ఎంబ్రియో దాని యొక్క యాన్సిస్టర్ అయినటువంటి ఫిష్ ని, ఆంఫిబియన్ ని యూరియా ద్వారా, ఓకే, సో అండ్ దాని యాన్సిస్టర్ అయినటువంటి యూరిక్ యాసిడ్ ని, అది మనకు యాన్సిస్టర్ అయినటువంటి రెప్టైల్ ని యూరిక్ యాసిడ్ ద్వారా అది రిమైండ్ చేస్తుంది. సో మమ్మేలియన్ ఎంబ్రియోలో కూడా సో ఫస్ట్ అమోనియా, మమ్మేలియన్ ఎంబ్రియో స్టార్టింగ్ లో అమోనియాని ఎక్స్క్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత యూరిక్ యాసిడ్, దట్ ఈస్ రెప్టైల్. ఓకే, లాస్ట్ లో యూరియా అది ఎక్స్క్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది
connection or evolution. Okay, so that gives clarity that all are evolved from so similar animal. లేదా ఇవన్నీ ఒకదాని నుంచి ఒకటి ఎవల్యూషన్ ద్వారా ఫామ్ అయిన అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది. Okay, so this is it. Today's class. Let's continue tomorrow.